Mwinulie. Kwa nani? Mimi. Side chick ni kumaanisha the guy is dating. The guy is married. The guy is married. Yes. Wala tunasemanga ati ni noted pregnancy ulienda round 7. How was it unwanted? Cause alikuwa anadhania msiata withdraw. 7 rounds unwanted. First of all, mu kwanga very confident. Unaona sasa sina kitu kwa mfuko. Ni ile you cannot shame the shameless. You can yani mimi confidence na kwanga juu why? Because najuanga God ananipenda. Also mimi when I got pregnant I was so disappointed. I wanted the baby because asiasha kuja. I mean niko chonjo, but sasa I was feeling I have failed my mom. Tunakuanga na hiyo ya kila mtu amefail ama kila mtu ameenda a certain way and you just want to be I just want things to be right with me. So very vitu mbona tunashinda tukifanya vitu za sex guys. Let's be mature. It's a mission. Unataka sweatpants privileges. So let's start tuanzie hapa kwanza. Your ninjas, welcome back. Of course, this right here is Emos O'clock reporting live and direct from 0100. I'm okay. Amazing. They call me man like Emos Njoroge, aka Mr. Ninja. And this beautiful day, evening, night, depending where you're viewing us from, we've got Naomi Kuria, who is happened to be a digital creator, strategist, commercial model, and also one of the things that anapenda sana kwa hobby zake ni she loves Jesus. All right. And also, we also joined with Morin, aka Morini, who is an actor or an actress. She's also the host of Just Vibes, worked with Sunlight, ITEL Kenya, Showmax, Jogo and X, and also happens to be among top 5 podcasts hosts in Kenya. Woo. And she's also a parent. All right, ladies and gentlemen. One of our hobbies, I don't think I love Jesus, but she's also a content creator and an MC. Ladies and gentlemen, introducing these beautiful, amazing, super beautiful women, Morin and Naomi. Wapa kufiao. Hobby yako? That was amazing kwanza. That was so I didn't expect that. Right? Yeah, you were like Mbona expect hiyo mwanangu? You changed from 0 to 100 real quick. Na kamjinga. Unasema ametuprovia. Ametuprovia by the way, SweatPants. So why judge? Niulize aje, the reason why mko mnataka kufanya pamoja ndio mfanye kitu tunafanya sasa hivi. Yeah, tukupe all the vibes. Easy vibe ni kuntukana. All the okay, SweatPants inamaanisha nini? SweatPants inamaanisha mtu yuko serious na life. Most likely. But to prove wrong, from today the narrative has changed. There's something good that can come out of SweatPants. Na random Sunday afternoon. How many minutes do we have for this story? Nda manage kufanya hii kitu ya Mungu Jehova Jairi. Anyway, how have you been? Mko salama? Umetoka kanisani? Umevaa nguo kanisani? Sasa sijui tutaanzia wapi, but one of the things nilikuwa nataka tuanze kuongea kuhusu, number 1, hii ni topic imekuwa kwa roho yangu sana. Nini 5 minutes ago. Aura. No. Wait, nini? No, sasa. Why? Mimi niko na okay, aura. Is it a thing? Naomi unacheka nini? Kwani wewe ni aura gani unajua? Tusha describe aura yake. But you're not supposed to. We are not talking about aura mtu wote. I'm just saying. Okay. There's something known as, this we're not doing this conversation kwetu. We're doing it for the listeners, all right? Nile unaambiago unapatana na mtu asema na something just told me about this person. Unaona? Ama ukimit mtu tu from the day one, una feel like akona vibe too flani. Yeah. Is it a thing? Do you have to be more spiritual to notice that ama it's a random? No, it's just what someone can come with. Like nikikuangalia wewe, kuna kitu whatever you live, nikifeel that's your aura. Yeah. I feel na hiyo inakuwa based na nini? Inakuwa based na mtu anaomba ama venye anavaa ama nini, inakuwa based on I feel like your presence, like aura ni you as a person. Yeah. So mimi ukiniangalia the first time we met, for example, what I can get from you, if Naomi will get the same and then someone else will get the same, now that's your aura. But nikipata something and then Naomi gets different, so maybe ama wewe kuweza kukusoma sana ama wewe kuonyesha the real unamtaka ama it could be unaweza kuwa so nice. So first time we met, what did you think about me?
but our wife connected just in case unataka kukilia unataka kutukana usihepe nataka just kuisema that's why I got check sana niangalia kwa macho also aura can be also negative aura so no if it's negative don't say you wanna rub my ego no because utafanya watu wenye wajaiona hivyo wataanza kuiona that's a thing true lakini yako ndakwambia ni gani but watu sijui kama watu wataiona but yako inaonekana from the inbox you have been getting yako inaonekana we are coming back to you next what inbox you are not in my inbox siko are you but uliweka aliweka kwa Insta stories zake ujui hata ukuona nikusomee nini watu wanamwandikia huko niseme nini watu wanamwandikia no don't like sometimes mimi hujiuliza aje like mkienda muone Naomi Kuria tu venye anakaa mtoto mzuri mtoto wa Mungu abaka ameandika vizuri I love Jesus hiyo ndio hobby yake alafu mna inbox hizi vitu so kuna mtu alinbox Naomi aliona aura yake Jehovah, I want to read this sana. Hey, my name is Blaze. I'm 23 years old, looking to have a good time with you in bed. But I could use a connection to the ICT job marketing as a computer scientist. Because I didn't understand the last part. So, ni wewe uchague sasa. Yaani kaya kwa kwamba uchague. Ni gani yeye yuko good in bed. Ima unakutandika kitanda yeye anapiga sana. He didn't say he's good in bed. He said mnaweza have a good time. Tunaona bako najua mnaweza have a good time kwa kitanda. Mambo yake. Lakini pia in case of anything pia maneno ya ICT mnampea kazi. Maybe unaweza google types of aura. You can have maybe wewe jibu kwanza yako. The first time you met me, what did you think? Kiburi najua uliona niko nayo. Hiyo ni common denominator. Hiyo nakuaga nao. That's what I do for a living. Nini nyingine? I felt vibes with you. Vibes nini? Vibes like I can just vibe with you. You're like easy to you're easy. You're easy. Yeah, wacha nisimamia hapo now because I also sikujui sana. Yeah. But I'm easy, it's true. You're easy. But kiburi uliona pia? Siko na kiburi. Finally at least nisalimie mwanangu. What usema uko na kiburi? Every time. What I think people call kiburi yes. is confidence that is higher. Because I think for confidence Mungu nayo alikupea. Uko nayo. And also sasa wewe umejuaje confidence yangu mwanangu na tumesalimiana? The first time we can just yesterday me you actually wapi jana? I met him yesterday for the first time ever. And one thing that I noticed from just our interaction that this guy is confident. Do you know mtu alini handshake for like a whole 2 minutes. Bado ameshikilia mkono. Kwenda ndio kuna nishikilia mkono usiwekeke hapa ni kama ni milikuwa wole nishikilia mkono. I was like Naomi please niachilie. I'm married. Then Naomi is like no relax. Okay sawa endelea. Okay nilikushika mkono for 5 minutes. Sawa choma. That particular that gesture right there. It's like giving I am who I think I am. So a lot of people who are low on confidence, people who don't have your confidence, they mistake that to kiburi. Yeah. So Naomi iko na aura gani? Baka maiki naanguka. No sasa siwe ameniambia yangu. Siulize crew. Unajua top 5 nini? Top 5 host wa podcast. So huyu anajua maneno ya podcast. Rafiki yangu atasema vitu. Nitasema vitu. When unafaa kutuambia because you're new. Okay, so the first time damn god, am I ready for this? Sasa kwa nini unanijudge? Unajua una judge watu. So the first time I met Naomi, before hata nilimkutana Naomi, first nilikuwa naona I'm a fan like 100%. And I told you jana. Na weirdly on YouTube. Actually na watu wawili nimefollow YouTube for a very long time before I talk it's you and Austin Mongai. And then Austin anakuwa analiaga for no good reason. Kila episode lazima alie. Then after that I think akacha YouTube the same. So me I used to watch your content then I'm like hey udema na comfiti. One day I'd like to have a conversation with this chick. Unaona? Like unakaa tu kone hiyo. So this is a dream come true. Dream gani? Wewe tulia nikupange. So mimi hata silalagi naota saa ngapi. So don't even. So jana nikiwa tulikuwa kwa show ya nini I don't know with these episodes sijui ya gani. So jana tukiwa what it takes ya YY kuna maswali simama hivi ukapita. I was with my friend and told Jesus I'm like that ode my tag no content creator kanaambia but sasa kuna volipita tena hivi nikaona usiweke nikaa nilishinda nikipita the whole show. Na ulipita mara kadhaa. Nilipita once. Okay, ulipita twice. So when ulipita hivi I was like
ni stereotype. Guys, stop judging people out there. Stereotype. From your content kuna vitu sikuwa nimeona. Because content yake namuonea side ya mbele sana. Alafu hiyo show ilikuwa na wajaluo wengi sana. Sasa watu wa Nyanza walikuwa kwa hiyo show sana. So I was like, Naomi Kuria, are you Luo? So nikamkuta nikamsalimia. Kumsalimia, honestly, kuna energy iliingiana hapo and I was like, on a good beautiful day. You can hit it. Wewe, msichana. Come on, guys. Sinaona nini yako na hizo Venye nataka kwenda hivi sana. No, but then nikamsalimia, I was like, on a good beautiful sunny day. What? On a beautiful Sunday. He can get it. Unafua nguo na zinakauka. Bila kinga mwanangu. Wait. Keep it PG, guys. What the hell? Sasa ni nini hiyo bila kinga? Ziulize nini bila kinga? Ukiosha veranda na acid tunahitaji gloves. No, hii podcast ni iko na PG. Sijui PG nani huyo lakini anakuaga. Sometimes anakujaga. Guys, keep it PG, man. For family viewership. Emos O'clock is never that serious. Ndio imeandikwa kikombe yako mwanangu. So that's what I got from you. Yeah. Sijui kama sana so from you got the sexual aura from her. Yeah. So many people can pick up different things. So what is sexual aura? For me? Yeah. No, ulikuwa tunakaa kama mtu, you can just get it. Like you can literally get it. Like get it in every angle in this universe. You can actually get it. Like just get it too. Like kama ni check uko nayo nini tu kama yo Brian, why you laughing? Focus. Ulinipea hiyo vibe. On the other hand, Morin by the alinipea vibe ya a very easy person. Let me ask you, this thing you are saying. Karibia microphone. Unashika microphone kama ni ora. Kwani hiyo microphone inakupea ni ora? This thing you're saying. Let them fix it first. Yeah. No sinisingizie si ati mimi nasema ni ora. Hii ora is it something I do? Ama how I carry myself? Ama does it have anything to do with what I do? So it's the energy. It's the energy that you give someone that you don't have anything to do with it. Hata hujaongelesha mtu, hata hujakosea mtu mahali, hata umetoka kanisa saa hizo tu. Roho safi kila kitu safi. Lakini ni energy tu ndio. Umeva very decent. Very decent. Wewe sasa hiyo time wewe usha overthink. Ushanifanya hiyo mambo yako. Asikufikiria sana, but I was just like on a good day. So that means I want to understand. I'm trying to understand. Uliza Morin. So when I'm interacting with people, I'm men because I'm straight. That means from any of our interaction, siwezi atoka kwa hiyo conversation kama haijamhit yeah. So an aura is generally understood as a energy field or atmosphere that surrounds a person, object or a place. Naona so spiritually there's that energetic meaning about it, there's a spiritual meaning about it, but kuna hiyo energy na kusurround wewe unaubana mtu, hujakosea mtu. Wewe baba kwa baba yako umeandika I love Jesus, wewe hujakosea mtu. Lakini tukiingia pale kwa DM tunakupenda Yesu mimi na wewe. So it has like, nothing. Utapata a conversation haitaenda sana kama aja mention something like can I take you on a date, can I there are people who are very respectable watasema can I take you on a date. Kuna huyo mshenzi atasema nani mshenzi? Unasema sorry. Huyo Blaze. The DM guy anasema Blaze. Yeah, anasema ati sijui good sijui in bed something like that. So yeah. But apparently now that you guys have mentioned, I now start joining some few dots. Nimeiombea hiyo kitu sana actually because I was like now use it usiombe. Why don't people see me for what I bring on the table? Wait, tusilete mambo ya table hapo. Table hapo hata ni kombe tumekelea. So why do men mostly have always see that sexual side? Hata kama niko serious side, hata kama I'm having like a $1 billion proposal on the table, it will narrow down to that side. Yeah. And if I tell you, it have denied me crazy opportunities out here because people will never see me for who I am. Okay, people do actually. Who are you? For who I am. People wanataka tukuone aje? No, like there is much more to me than just that. Sema wanataka tukuone aje? No, mimi sasa nikuangalia I don't have to introduce you to me. I think my value speaks for me. What I stand for, who I am. So every time I'm trying to fight for you to see me for who I am and not to see that side, it's crazy. Like wadata muongee biashara na mtu unajipata ukaanza kujiexplain. I'm like so yeah, to focus. Yeah. But you have crazy to show apart from that you are more than that. So it's you because uko na hiyo kitu. It's you to fight now. So what should I be doing
usinikatie ni mtu akikukatia unamuonyesha now si ashakukatia na kutaka in that way anyway yako ni ngumu can we change saa yako na handle aje nini hiyo me I don't know my aura sasa nikwambia yako ingine yenye saa I think niko na aura ya Morin. I think I have an aura. Niseme ama utasema yake? Sema kwanza ndio nione kama ni the same. Morin has that vibe of no matter how anajifanya ni rui, no matter anajifanya kichwa ngumu, she looks like a wifey material. My god, really? Like no matter how much you try to put out. Unamtaka. Jamani. But I get that by the way. By then anaka that submissive person. Yeah. Like kuna image anaweka kuinje, yes, independent, nini, I don't give a Mazda, nini. Mazda Demio tena. Atenza brand ambassadors, nini. Unafaa utafuta picha hiyo gari uweke hapa. Change number plate inakaa KD. Nambaka sifichi number plate. Nambaka sifichi number plate, know that, but ukiongea naye anakupa hiyo vibe ya huyu msichana anakaa nyumbani mzuri sana ametulia. I think men, that is hiyo ni side ya men. Wewe unaipataje? Of course I may never see that. Uone vile unaweza moyo kwa nyumba. Sasa mimi na kwa nyumba why? So I think me what I get, hii mic inanishika sana because naongea hivi. Inakataa, si uilete mbele. Sahi kuharibu hii podcast. Atunajua tu kwa juu sauti yako haiko inashikika. Why? I think that hapo iko sawa. Thank you so much. So I think what I get from Morin is but sasa mimi shida yangu mimi ni mdeep, so nitashinda nimeongea kwa tu mdeep dadangu. Morin akona aura ya Morin ni homely to me. Homely. Yeah. And I think sasa hiyo now I say ile I wouldn't mind to be around her. To touch, she's fun, and I think men also want that. Wanataka msi mwenye mnachangamka fine. Unaisha kuna wale watu wenye every time kuna kitu tumembo. Wewe unasema wewe kuna kitu kwa imekubo tu. Oh my god, jifungue. Unaona huyu si ule you will just vibe. She's selective on who to vibe with. Si tunakuja kucheka cheka. So how do you select? No, it depends on the energy. You are very selective. What are you saying? You are very you will not, she will not just laugh with anybody. So unanipenda wewe. Ndivyo utaki kusema. Mimi nacheka Morin ako hapa. Nini? Jana Naomi atakuongelesha hivyo. Jana Naomi benye ameniongelesha hivyo vifani atajifanya ya sawa, okay, bye. Akienda hivi nyumbani, akinipita hivi, amesimamisha gari na rafiki yake. Bye, tumeenda. So I'm like, sasa wewe. No, that was not my idea. Ya ule dadako? Me, I was driving off. Dadako akasema ndio ule mtu umesalimia hapo, mwambie bye. Mwambie wewe, mwambie bro ni nini? Nakwambia jamani. Ako bado area. Alikuwa nani? Yeah, hata si msanii, she's a friend who is away from this online space. So what she's saying is actually true. Uko na mambo. Wewe focus tu na conversation. Yeah, what she's saying is true. You are selective. Mimi naweza kuwa tunaongea na wewe na kuna kitu ina like I'm just going to accommodate your like your flaws, your what I won't mind, but huyu hakuna leo hakuna maneno kama there's something off with you anakuambia na that's na move on. No, but now how I don't always say sasa zingine nitakuja tu interrupt ni you taught me a lesson actually. You taught me a lesson. Unakumbuka ile time tukitoka Mombasa? Aki. Oh my god guys, this is not Emos O'clock anymore now. Yeah, there's one Naomi and Morin podcast ish. Wacha tu nimpe her flowers. Guys, mnaweza pata flowers hapa really quick. Ungenunua kuja Wacha nimpe her flowers. Sticker. Skevena nangoja flowers. Ati ni kutumia sticker surely. Sasa beba unaweza mtumia maua. That's funny. Kuna kitu liniambia and nakumbuka hiyo time by the kila kitu liniambia hiyo siku I went down and I thought about everything you said. And a number of them were true. Alikwambia nini? We had a very rough conversation. Aliniambia brutal truth about me. Sikumwambia anything about her
apparently na So nilisikiza kila kitu leo unamwambia ilikuwa time yako aliniambia vitu I'm like aki unipendi but deep down I was like I don't think anataka kuni bring down ama kunifanya nisikie vibaya. She just want me to see how people see me and to work on it. So she told me you don't have to always say something because you notice it. Kuna vitu zingine when you notice them, it is not in your place to say them because they end up doing more harm than good when you speak them out. And from that day nimelearn sana. Sijafika, I'm not yet there because again pia ni mtu wa kukuita meeting. Tunazongea kidogo. Like if you can't fix whatever just not even hata kama I can fix squeeze hata kama I can fix kama wewe uko fit tu na ni kitu I can accommodate na ini affect sana I'm letting it go. So nimelearn kuto comment on everything, kuto correct everything and to just flow. That one endo very teach and it is testing my patience real time. I wish ningekumita hali uniambie hizo vitu. You have the same problem? Mimi na si lakini sasa nimechange. Oh nice. Wow. Brands ja change. No way. You have not my changed. crew mnanifanyia hivyo mbele ya guests. You have not changed. Kwa sababu umecheka. Simon squeeze mimi natulia sana siongei direct. No, you have not changed. No nimechange. You have not. Atukujui lakini pia we can analyze. You see what they lakini sasa si uzuri nimesema I wish ningekumita hali inamaanisha nini bado na but kuna mtu aliniambia aje you don't have. Kuna mtu aliniambia hivyo. Aliniambia Emos si lazima unajua as much as you are seeing it's si must because I have this thing of have you thought of doing this and this and this but acha fanya hivi na hivi na hivi na unapata labda this is the first time I meet mtu you get first time I came to this studio naona nadhani sija change I was everywhere the camera is supposed to be like this then kuzakili yangu tu imetoka Nakuru nataka vitu zirani hivi and then sasa alafu I present vitu kama jokes but nimeambiana bado kweli yangu so nikiongea hivyo inatoka labda vibaya lakini kwa akili yangu hata ni venye hata unaweza pata whatever you're supposed to say but utaisema it's how you say it. Mimi nataka kuweka unajua unaweza ambia ule for example amesahau kuniletea hii coffee there are two ways you can go about it we ni nini hujamletea and there you know just the coffee softly na unajua women we are very emotional so utapata amejamishwa na nini kumbe ni kitu ulisema but pia ako in a position ya kukuambia cause also you see so there are also ways umejua kwa nini niliwacho kuna mali niliwacho kumbe ndio shida you have to be very soft able try that because now I think when you try that what is giving me joy sana about that now new what do I call it that can you face it is seeing how my relationships with people zinakuwa suddenly peaceful but the other angle does that mean that you're actually being fake no you're not being fake it is your personality but for you to accommodate people you'll have to suppress it kidogo si ati you are wrong ama nini you'll have to bottle it kidogo for relationships to thrive peacefully nime notice kitu even with my own sister which we interact with her like on a daily since niacha confront everything ama correct kila kitu I'm like oh she's such a sweet girl because nilikuwa naonanga alafu najua personality nafanyanga unaonanga the wrong things sana kwa watu by default unapatanga you are looking for something to correct you are looking for something to call out you are looking for something to confront and unakuanga burden kwa watu and you think unapata watu wanakuavoid unashindwa rada ni nini watu wanani avoid but it's just keep it to yourself. I've had that encounter with a friend of mine kitambo so the girlfriend ali mess up so girlfriend aka mess up like sana Naomi I know Morin and Morin anakuja nakwambiaje I know najua dem yangu ame mess up ama let's say boyfriend unajua boyfriend yangu ame mess up nini but yani shida yake si relationship akamwambia lakini kitu ya kwanza Emos asijue why cause mimi ningekuwa tu nilikwambia cause I told him before niwaambiaje there's something off about this chick na wacha kunini naona ile venye mtu unatafuta mtu wa kufeel gap fulani ya ex wako but wewe jua nadhani uko in love so nikamwambia there's something off about this person but you're too blind to see because you also want your ex to feel like uko sawa na hata wewe unataka kujiconvince uko sawa hapana huu ni wife material sio nini akafanya vitu huko the guy was like hii relationship venye iko the most important thing ni fake kano mtu lakini Emos asijue because Emos atakuja gun blazing and all that unaona but sasa tena mtu asikue mreal no I think also I don't know how to put this but
I think hatukwangi tunakwanga human beings naturally tunakwanga emotional beings sana and you're not logic. Even men. When you find people who ulishaikuwa in circles where people say the truth as it is. Yeah. Mtu anakuambia unamwambia kitu, thank God that's your opinion. Your opinion is like an asshole. Everyone has one. So they are very true to themselves. That whatever you say or whatever you bring on the table, they are always ready to accept it and to kuiweka place yake. It's a correction, fine. It's not, that's your opinion. It's fine. So I also feel like hatukwangi tunakwanga already kila mtu akona guard. Always. Kila mtu anakuanga na guard ya kujiprotect. So that's why some authentic personalities like that one of yours may not find a free space to thrive kwa relationships za watu juu mtu juu anakuanga already na guard na feelingi unani attack. But one thing also, you really have to see it's a thin line. There's a thin line between kukuwa accommodative and also change who you are. You get me? So me, how I'm learning that ni ati the people that I truly love, ile truly ati by the me ata Mungu akiniuliza mimi najua you are in my heart and I mean good. I mean takusho. So how do you use now that information knowledge now in terms of content creation? No, you don't have to, because when it comes to content you are dealing with audience content, that you never content. see. Okay, let's start with Morin. Ukimake content yako, do you have a target audience ama you just go freestyle about it ama do you just do content because that's how you're feeling at that particular time? Ukifanya content zako. So for me nakuanga na I have like another character. Yeah, Mama Morin. Yeah. So I just act out my mom's aura. Hello. Tumgoje. Nipake mkorogo. Wezi text tu hivi mwambie kindly text. No, it's a very important person. Hata mimi nimepigiwa na important person hapa na nimemwambia that kindly text. Where was I? So, wewe ukiunda content yako, do you consider like maybe the target audience ama do you consider maybe brand ama how do you nini your content? What's the thought process about it? For me I just wanted to act my life because that is my life. Ulianza aje kitu? Which year? Was it 20? Do I consider mimi una consider nini before you do your content? Consider kitamu nikianza ama sahi is for views, sahi is for brands, sahi ni for whatever watu walini accept ama kitu tu nafanyanga sinafanya tu. So sahi you don't consider anything when you do your content. I consider, so for instance naona kama venye Naomi alisema aje ati nini yenyewe ina PG, you get like when you're doing your content do you have a target audience? Yes. do you nimeelewa. So for me kuna vitu siwezi fanya as Mama Morin. I don't think Mama Morin can push like alcohol brand. You get kuna Mama Morin akati apana. Also is a very clean content, very ina consume na watoi na wamama. So it's a very clean content, very. Yeah, so kuna vitu pia naangalia sana, but Morin can just be everywhere, but not that character. Kuna vitu siwezi fanya na hiyo. Congratulations by the way. 2024 ni kama ilikuwa mwaka yako sana. Really? Became a brand ambassador of vitu mingi. Gari pia tulinunua 2024. Yeah. Kisha. Na nikaona birthday ya mtoto pale. Nakwambia jamani. Usituringie na mtoto huko. Pia sisi tuko na watoto huko nje. Nakuja. Hatuna. Tuekia huko. But 2024 was my year. Wapi sijui amepeleko. 2024 was my year. Kuna zingine tunamfanyia. My lord. How do you handle that? How do you handle that ukisikia content kama let's say for instance content kaza kibe like if a lady has a kid, you should not take care of the kid as a man and all that. How do you handle such content? Very funny. Mimi nilikuwa na fan wake vibaya sana because kuna vitu alikuwa na make sense na kuna vitu make sense. You get? So umesema gani ya ku take care of someone's kid? Hiyo sasa ni zile saa zi make sense. Does it make sense? No, it's not for you to handle, babe. Ama pia it's not even I think in narrow down to personality. Wewe unaweza taka ku date single mom? Mimi hapana. Si una get? So it's you. Why would we judge you? You have your reasons and it's okay. Kuna mwenye atadate mother of one. It's okay. I think wanasema kama mtu kama mimi sana niko na mtoi
na tumeshindwa kuelewana na baby mama na mwingine yuko na mtu anashindwa kuelewana na baby daddy au ndo wadetiane kwa sababu ndo wanaelewana. My logic is this. That is very unfair. You cannot judge people because of their past out here. My logic is this. By the way, I'm from a single parent just in case. Now you can't date like a single parent. Kwanza mama yangu alisikia kitu akachoka mara 69 akashindwa Njoroge ukweli. And this was my reasoning. Nisingemwambia and I hope asione podcast kwa sababu naga zote. So my reasoning was this. You know, some of us, especially millennials, what we are fighting is more about our past. Oh yeah. Let me land. Wewe msichana umeanza kufikiria kitu ya na umeambiwa na Morin acha kufikiria kitu ya kusema kwanza before mtu amalize. Umeanza kufikiria kitu ya kuniambia. I was trying to understand that point. So a lot of the things I realize right now I'm doing with my life. Unapataga hata vitu zinanunua kwa nyumba, unapata maybe you didn't have. Growing up. You understand? Tulia niku let so umenunua ng'ombe. Ng'ombe tulikuwa nayo. Sababu blueband na kwa watu kwa nyumba kwangu for no good reason. Sababu kwetu zamani blueband paka mkate avocado. So so tukikuja kwa this topic, so I realize and I didn't sana wamekuja akaanza kutuma nikaanza kuongea vitu sensitive. Na ni vibes inshallah. Compose yourself. It's a safe space, boy. Wewe na una feel home. Alafu tuendelee zote. Hapa na feel home kwako na feel. Hapa kila kitu ya sorted my brother. So hiyo ora yako hiyo. Hii home iko na kitanda pia. Kwa sababu ora fulani zinahitaji kitanda. Yeah. So kuna ora mtu inahitaji kiti, you feel at home, na kuna ora inahitaji kitanda ya 6x6. Cheki. Now when I was growing up, the more na grow old and all that, naweza kurealize subconsciously kuna vitu mimi nafanya kwa life yangu that I'm trying to avoid the things that may happen kwetu. Ama kuna zile subconscious unapata your grandmother now because I was raised with my grandma sana. Kuna alikuwa kuna expectation expectation kwangu lakini aniambi. You understand? So in terms of I realized, my aunt got a kid akiwa home. Then got a second born akiwa home. My mom got me when she was 15. Unaona? My grandfather was never that sana available and all that. Then grow I realized, I got a second wife. Unaona? So mimi wakati na grow up I'm like I would like to live a certain life. Unaona? Because for me it looks like a pattern. No, it looks like a pattern. Okay. So for me I'm like because I won't lie to you na hii imeniapenia but mimi nasemaga hata in future 99% chances very high naenda up na demo yako na mtoi because kuna vile mnajua sijui kuna kitu mko nayo kuna kitu mnakuaga nayo kitu tuko nayo tu ni we are now you know better kind of serious we know better but it's just nini unaweza pata a single lady mwenye anajua what she's doing anataka marriage so every time I relate najipataga nikirelate by the way mademu wengi mabesto wangu utakuwa na toi but unajua that one is deeper jamaa wewe kwanza nimalize kufungua roho na feel at home wow endelea wajua kalikuwa na point kutoka kitambo before that nianze hii sentence alikuwa na point so when I'm growing up nikaanza kurealize why is it that I'm always attracting by mimi personally I'm attracting ladies with kids every time so I'm like a decision I made I'm like I don't want this pattern you're a zazi naona si wewe ora so nikapata ni pattern so I just promised myself I won't like to do this because I'm feeling like it's a pattern the same way the things that I want to buy right now is something like I was like I want to buy a car Focus Atenza Mazda nataka kubai gari na most of the time ukiangalia si ati mimi nitaka gari ndakosa but nataka kubai gari so maybe background yako haukuwa nayo you get unapata say right now I just can't fail in life because now I have my grandma I want to make her proud na nataka pia watu because family yetu pia maybe unapata familia the extended family kwa naangalia zile za huku kwenyu hakuna gati tunatoka and all that can I get a pen and his point because anazifeel but I get your point because pia mimi my background haikuwa na love so right now nasemanga tu true love where is true love nataka nikuwe na that family setup yenye I'll be there for my kids nionyeshe si lazima uende huko utafute love like I got you know so for me ni kitu I didn't receive at home ama I didn't have like a peaceful so hata nasemanga kwenye nitaolewa kimkuwe mnapendana wala you get because I want to know that family setup full of love so I get your point. Thank you very much. I get your point. Our psychiatrists, our therapists. No, I think psychologically. Did you hear that? Psychologically, everyone is feeling a gap, knowingly or unknowingly. It's true. Kila mtu anafeel. That's why people who have money
they're looking for stories for love, because that is the gap they have. However, what you just said, Emos, I feel like it's an accepted it's an accepted perception in our society, but it's error. Let me refer to the first point. Umesema, you highly think that would end up with a single mom. Fine. Single mom needs amazing men. Single mom needs love too. And I'm a very amazing man. The wig. I thought I needed a hug. You need a wig. So, single moms, hawezi, like, mi nasikia watu wakisema single mom, I'm like, she's a woman. Ni nini single mom inaingilia? Why is it her identity? She is a woman. So, mbona mkono wangu inakuja zaidi sana? She is a woman. You're coming as a woman to woman. She's a woman. So, hii maneno ya titles ni nini? I'm like, we have amazing single moms sana out here. So, to you, I'm a spiritual person. I am born again. So, it's giving pattern. Tunaambiangwa, when it happens more than twice, it's a pattern. And that's something you should not ignore. If there are people in your background, God forbid this, who die out of this particular disease, nani alikufa hii, it's now a pattern, and it is very spiritual. So I want you to be very aware of that, that it could be a pattern, and it is older than you, older than your mama, older than whoever. So you'll find guidance how to approach that. I don't want to go to that side. This other side, kuna point me make. Umesema you can't afford to fail because you have people to make proud. Why not you? Me no people pia. Why do we associate our success to the people that we need to prove to them? For example, like most of the time you don't find your daughter as an inspiration for you to work hard. Also, Mimi, when I got pregnant, I was so disappointed. I wanted the baby because siasha kuja. I mean kochonjo, but sasa I was feeling I have failed my mom. Tunakuanga na hiyo ya kila mtu amefail ama kila mtu ameenda a certain way, and you just want to be I just want things to be right with me. So tunakuanga tunawaka kitu but whenever ume cross up unasema it's my life and I'm happy with whatever happened. So yeah, I get you, but it shouldn't happen when you mess up. Sasa ndio unakuja kwa ile reality by the end life yangu. Mimi one thing I do ni ati I am accountable to myself first. Whether ni nini nimefanya, I know kuna mamangu kuna expectations na mimi and my siblings and my parents, but I'm like, it is for me first. If I'm gonna make it, it is for me first. If I'm gonna make it to marriage without a child, which I highly pray to God, it is for me. Whoever will be proud of me, that comes second. But it is for me. I'm working hard for me. I'm staying sane for me. I advocate. You know that's very powerful. So we know a lot of people are in very weird marriages, but they are there for the kids. Yes. Na mtu aje kuambia, mtu hakuna hapa amekwambia atika na sabati yangu, you get. So most of the time I think tunablaming pia watu subconsciously ama hata tukijua intentionally probably watu for a lot of things in our life. Because for instance, my grandma is not somewhere thinking like I want you to be proud, I want you to do, you know, but something nijiekea to like I'm like I say ku disappoint. Hivyo tu sasa ku disappoint, but of course nataka kuwa na madondo ni kumpeleka mademo Mombasa. Kuna hizo part I think for a man again kuna a man mwenye ako married na tuka hizo, alikuwa ananiambia alikuwa na watch mamake na babake na alikuwa anasema mbona asitoke mpaka sasa anachukia alikuwa anachukia mamake sana kuzalitesa babake na babake akakufa. You get ile unajua it's all about personal. Unapata huyu maybe your mom ni atasumbua, maybe ali get married to a very soft man, so anamsumbua na akakufa. So alikuwa anasema ati my mom is responsible, so anachukia tu mamake. So I feel like also watu wenye wanakaa kwa marriages wakisema anakaa because of these kids mnawa traumatize. So I'm like na unafanya hivyo ati sababu ya mtoi na mtoi atakuuliza atakwambia actually anataka utoke. So I'm like, so unakaa hapa juu ya watoto, how about you? When will you ever wewe
watu hii wanataka because a of these very children. peace wanataka a very let me happy ask you, do you think but is a thing of running away from responsibilities? What? Yo kuwekelea watu vitu basi. Kuwekelea watu aje? Maybe mtu yuko afraid of kutoka kwa hiyo marriage lakini anataka kutumia. Me feel like ni people pleasing. Ni people pleasing. Na kuna watu wenyewe watu watasema hiyo ya kumind sana about people and also there are people who are not courageous. Yes, no, na maybe your courage. Hana your courage which is a very bad thing because if you lack courage even kwa life too you'd rather make smallest steps like a tortoise but move because ukika hapo my friend you will die there. So what motivates you? Me wewe every time ukiamka asubuhi most of the time maybe unamkaga jioni but wacha tu assume tunamkaga asubuhi so amkaga asubuhi unamkaga saa 6 mchana so every time wewe ukiwork ni nini na kumotivate? Ukiamka unafanya leo content, ukiamka unasema today I'm going to do this today, nini, what keeps you moving? Of course it's for the money because you're Kuria. What else? What? I think that's so is that pesa ni motivation? That's a very good question. I think I wouldn't call it motivation. I would call it a reason why. Yeah. First of all, mukwanga very confident. Unata sanya sina kakitu kwa mfuko. Ni ile you cannot shame the shameless. You can yani mimi confidence inakwanga juu why? Because najuanga God ananipenda. Like si ile tu ya God ananipenda ile cliche hapa nje. I have an understanding what does that really mean. That to me is yani mujiambianga God is the reason for who I am, why I am here and the many years to come. Like confidence yangu mostly natokanga kwa the fact that I know God got me and ananipenda and I know what that really means to me. Whether I get or I lack, one thing is constant. God ananipenda. Morin, wewe ni na kunini? Unasema hilo lazima nifanye content. Hilo lazima niende nitafute hii. Nini na for me it's not even about whatever I'm doing right now. It's for the things that I'm supposed to do and become. You get like upper this is just the bare minimum. It's just all tunafanya ni bare minimum. Ni the bare minimum. No, where she is. Like where I am, like nasema in my head I am a star. In my head I'm big. In my head nakuanga nasemanga tu niki mimi naenda hapa this is just the bare, kuna vitu mingi nataka na hata sijafika. So that is my motivation of hapa niko si yani I'm supposed to be great like great sana so naonanga acha tu nikaikae. How is it to be being a lady in the industry, content creation and all that? It's just like any other thing. Ama mi kwanza sipendangi hizo wewe jibu swali vumuulizo aura wewe. No. Positive side we get a lot of favors. Yeah. Really? Yeah. Let me tell you ukieka mwanaume hapa na mimi there are so many things that nimeachieve zenye a man tumeanza the same level so hata sijui kwenye yako. Kweli. You get we have a lot of favor. But also the more tuko na favor the more people na the more it's compromised. Yes. Kivipi? Kwa industry kama uko rada is not I think it's not even about gender cause even men wananyoroshwa. You get I think sai we don't get tell us. No, listen like place tuko the generation we are it doesn't matter when ni dem ama when ni boy. If you have to pay for that service you'll pay for it because there are so many sai there's a lot of gay men to wamecome out gay bosses so utapata hata huyo hata kuna boss maybe mwenye ajai andika a female influencer cause juu yeye right so I think right now tuko at par. But now staki watu wauione hivyo because there is a clean side of the industry which is very rare. Me that's called Muluza story clean ama si clean. Muluza too how is it being a lady in the industry? The moment you brought gender, the moment you said lady in the industry, ulikuwa naenda hapo. But gender is a factor though. Mimi sikwaza sipendangi hivyo because I'm like nini usipende lakini gender is a factor. We are all content creators. Judge our work wachana na mwenye na create. But of course kuna kitu inaitwa pretty privilege siko. Which tumesema also men right now. Uja come across such
wewe kwanza hii dye umeka kwanza hii na sweatpants focus unaona unataka kuniambia lakini sweatpants tunasema tumeitoa sweatpants ni kupenda tu napenda it's a mission unataka sweatpants privileges so let's start tuanzie hapa kwanza because she's also going to do this in future. I don't know, I'm very spiritual connected and naona future I'm saying so she's also nini atakuwa na apparel yake soon clothing line yake apparel naona clothing cloth line and all that atakuwa nayo yake soon. All right, amen. Nimejuaje? Unajua watu wanajiuliza huyu boy anajuaje hizi vitu guys? No, unajua alikuwa hapo nikiongea na my models. Uko na my models? Yeah, please come on. You guys. My god. Hata my models natumia before watumie ndio wananipigia simu. So this is mine, 2100 is mine. Hata hii. Yeah, so wow, okay. Kitambo sana nilihapa conversation na Juliani. Akaniambia be very intentional with everything you are doing and what you are wearing. White people, they always have an agenda. When they are doing a content, ni agenda. When they are doing this, ni agenda. You get? So even ukiapia mbele ya watu, what are you selling? Vile umevaa ni unauza and all that. So the reason why I'm always doing now sweatpants most of the time because I'm doing my own outfit. Yeah. Unaona? Na nataka mtu aseme hey, outfit ni kali nini niuzie ama hiyo outfit unatoa wapi and all that. So Kevin Hart alitufundisha the other day, I think iko na alcohol brand. Kuna hashtag aliweka. And that's why I keep on telling, sijui ni nani nawaambiaga, but I keep on telling content creators, be very intentional with what you're posting. Because watu wengi they look up to you without you knowing that people are actually looking up to you. That's why I had to ask about gender. Because mimi najua madem kona following sana madem. Because ladies, you know, you have that thing of support and all that. Unaona? So this is the hashtag aliweka. CEO hashtag ambassador. You understand? Because something I didn't know it can happen. Ati unaweza kwa mwenye hii outfit na bado wewe ndo ambassador hiyo outfit. You can influence your own brand. You get? Yes. So I was like, let me influence my own brand. Let me wear my own brand. If right now I don't have a brand to put on the table, let me put my own brand on the table. Unaona? Nice. So man, sweatpant usiingilie hivyo unataka kufikiria na sweatpant. My bad. But in future nimeona Morin akiwa sijui nimeona aje. Unajua ni kitu mtu unapata tu iko nayo. Hata sijui kwa bazuri koko inaenda. Kwa tunaongea nini tukaua akaongea sweatpants privileges. So wewe unaanza privilege gani mimi napata? Kama nimekatiwa na never been approached by a man who hapana. Sasa kama hii podcast kama is not safe. So nyinyi mkuna jibu mnataka nijibu. So nisipojibu hiyo jibu no, because we want you to be very real. Can I be real? Yes. I've been in Nairobi for now. Nairobi Nakuru kuna those kind of opportunities. Tuanze kwanza hapo. Na kuna hizo platforms. So the only time mimi nimekatiwa na wenzangu ni wako wanataka kuninyorosha tu. Wako wanataka kunipea kazi. But of course they come with hey, you do events, you do nini, we should so in short wameku reach out. Wananiambia tu bro, lakini jaribu hii mwenendo yetu tuone kama unaweza beba bendera, unaweza tembea na bendera. Hii sabuni. Kuna wajafika kwa sabuni. Sasa sabuni unapatana wapi nao kwa ofisi wewe? Cousins, ni makasons tu pale. Wajafika bado, wajafika huko. But ukatio nimekatio. But there's pretty privilege of course. Yeah. Let me ask you something off topic kidogo. Did you see this documentary by NTV ya juzi about Nakuru, these three boys wa Nakuru who are shot dead? Hukuona? Okay. Iko NTV. Go look for it. Nilidhani nataka Nakurian to tell me where this guy lives. There's this a whole sina energy ya ku-explain. Just go nini enda utafuta. Na si utafuta synopsis. Una synopsis? So these three boys waliuliwangwa. Waliuliwangwa kwa nyumba moja. Walikuja wakaitwa na polisi from three different their houses. Then waliwa shoot like naitangwaje cold blood murder. This documentary ya murder something. Yes. Now the mkubwa polisi yote akina msini abduct mimi ni baby girl. Sijui siwezi kaa siku moja kaa sijaoga. So kukula na iza manage. Kuoga ndio shida. Now mkubwa polisi wa time alikuja akasema kwa news ati they were working at night, then walikuwa wamezoea kuatakwa tu na visu and all that. So this day these policemen were working na civilian clothes and these boys wakajaribu ku attack and that's how police waliwa shoot. Something of the sort. If you have watched this documentary, please comment down below. Something of the sort. So apparently this journalist akikuja kuangalia kufanya investigative journalism alipata watu waliuliwa. Oh my god, kwanza kuna kijana aliambia polisi niweni kwa kaburi ya mama yangu, walimpeleka hapo akamshutia hapo. It was
so sad kuwatch your documentary. And now these people are saying these people hawakuuliwa na the narrative yenye hiyo CS anapeana. Waliwatoa kwa nyumba hiyo usiku wakawashoot kila mtu wote watatu. So I really want to know why were they shot? I am not justifying shooting. Hata kama mtu ameiba gold, hata kama mtu ameiba nini, there is law that's supposed to be enforced for that crime. But I want to know, were they thieves? Mbona polisi akuja to this specific young boy in their house and kill them? Na walikuwa tu Nakuru. So going through the comments, I see people from Nakuru saying ati me I support this OCS nini mimi ndo najua vile hao vijana walinihangaisha. For context, tuseme hata sikuona documentary, right? But in Nakuru right now what's happening, crime rate inapanda juu sana. Na vijana wanakuwa kwa inawabamba like nikaa swag. Like ukiwa kwanza kwa gang nikaa inakubamba. You get. Na wanahangaisha watu sana. It got to a point that even my grandma alikuwa ananiambia, "Hey, sichukue kazi yako uende na Nairobi." Because in this space, place yenye mimi nimerezio si ghetto, but kuna ghetto karibu. But sasa ifika pia place yenye nireziwa, so imekuwa konivo like hata vijana wazikaa pamoja or something. So ni kitu ina raise, alafu sasa imekuwa ni mtafanya nini? You understand? So maybe police were using that as a form of intimidation. Ama ile pia kuonyesha aje venye mmetuzoea saa less. That's my according to. But hata kama ni mwizi, hufai kumuua kama hujampata on action. Kenya saizi mapenye tuifika tuko Narcos. Kenya saizi tuko movie, tuko cinema. Sasa hizi Kenya kuna vitu za kushtua. Sasa kuna hiyo mambo ya gang sana. I think imeanza kurudi. Sana. But do you know everything inapushiwa tu as an agenda tu. Wakiamua Twitter on yako tunaipush tu ati ni crime rate iko juu. That's what they're going to put on kwa media. Nini mbaya Nakuru is that kuna watu wengi, kuna nini shida. Vijana wanaiba, they are wadogo. So that's what happens. So next this what happens. Naona shule zikifungwa. Pickpocketers wanakuwa wengi na watu wakuiba simu wanakuwa wengi. Unaweza piga mtu kofi. Sasa unapiga mtu kwa mwanangu kitoleo kiso ambayo imerust. Na huyu mtu anataka kuiba tu simu ya 20k lakini area kudunge. Haya kuna zile zenye mtu anakuiba ushampa. Lakini lazima kuache na mark. Nikai iko na hiyo kitu ya lazima nifanye kitu. Yani so that's what's happening. So wezi saizi wana intimidate watu in terms of like ukipata tu na watu unawapea tu. Lakini hata ukiwapea kuna wasudi fulani walibio huko naka sana kwa mababe and all that. Walibio na kupeana kila kitu. Hata kukata tu amafanye tu kitu. So you get. So wapataga sometimes police wanatumago zile za ni kama wamekuwa comfortable. Ni kama wamekuwa comfort zone. So do something to intimidate them. But hao watu wanaiba vijana wadogo ni brother ya mtu, ni mtoto wa mtu. And I'm pretty sure kama wewe ni mwizi na wewe ni brother yangu, just an example. Never kuwa na idea that you are a thief. Utafanya nini? So I'm like, guys, by protect your brothers by reporting them, ni heri ya kuwe sell kwa sababu akishikwa atauliwa. Siku zake zinakuanga always numbered. But mimi sidhani unaweza jua. Hata sivyo they ghetto ndio zielewa. Listen, there's a reason why waizi uka ghetto na wahamagi for security purpose. Juu mwezi wa snitches get what? Killed. Snitches get stitches. Wewe unaenda kuandika brother yako atisijui ashikwe. Si wewe sasa ndo unakujio next. The same way, see how two ways. The same way right now, my friend Anita Govobo tunafanya naye podcast, right? Akona Mark also, like Mark serious. So they are fight kwa club alikuwa wasio kwa na fight akaenda kwa tuanisha vita. Akaambia kuja hapa akapigisho chini. Wakapigisha chupa chini. Wakamgonga. Cause it intimidation. Si ati uko chini, but they took the glass wakamgwara hivi uso nayo. With a friend of mine pia ni DJ, the same thing alifanyiwa. Like wanataka tu kuacha na Mark. Do you think they don't know them? Bani kuulize. Fanya kile unaweza fanya, si wewe ni unajua. Endo wa report. So ukiwa report sana unaona kuto tza vizuri na pia watu wenye wanakujua na kuto vizuri. That's what they're using as intimidation. So they can walk kwa street. Unaona umsi aligonga jana na there's nothing you can do about it. Na kama kuna nguvu ya kuniattack, ni attack. That's why some of us tunawaka hatu wasema we need to own a gun. Is that bad? Ukwe tu na gani yako tu ukuage tu fresh tu. Kwa sababu wanakufanyia ile kitu yenyewe utadunini. Yani stories guys you get in my nerves. Ngoja nauliza. Si lazima sister yake akuwa anajua. Na kama wewe unaoga tu unasema naenda job, unaenda kuiba na ujui. Lakini si unajua ni nini? Hawezi jua. Moisi
si labda ujaipata zile situation ama pia movies. Si unaweza kaa pia na wewe na mtu kwa nyumba na unajua anafanya kazi gani na anakuambia hapana. Utajuaje? Si anaenda tu kwa ofisi lakini afanye kazi ofisi. Lakini unaona tu akiwaletea TV mpya. Umeiba kutoka 2021 na sijui shwali. Aya, nikuulize aje watu wa forex wanafanya kazi gani? Wacha na watu wa forex. Wafanye kazi ya forex. Si kuna biashara ya simu pia lakini inaitwa forex. I think unaweza feature sana kwanza kuiba. You get like si kuna image una portray this what you do for a living. We will always ni kama wasichana wa small girl big god. Uko Dubai, uko Mauritius, we don't know kazi unafanyanga. So you may never come out na utuambie by the way mimi ni wa small girl big god. But sisi si watu si wajinga bana. Lakini mimi kuna wale naona yenyewe huyu small girl huyu iko na big god huyu. Mungu anaomba hata mimi nataka kuomba. Kwani you don't believe in God? Morin, do you believe in God? No, what are you saying? God unasema sigi. Na pia si kuna watu God ana favor. Wewe tusiongelee. Kuna ukiwork hard God ana bless. Kazi na kuna watu wana work hard omoki. Kwani uje ona watu wenye content creator bako unamsema aje akiwa apate tu gig moja. You get. You maybe anafanya kitu afai kuwa anafanya. Ama time yake haijafika. Unaona ukistruggle na content creation for 10 years achana nayo bro. Anza biashara. Uza hata do ice cream atokea. Zeuze mahindi. Wacha nikwambie kuna pastor mwingine alikuwa anasema you have to yani kitu unafaa kufanya. Pastor wetu ndio unaita pastor mwingine. Si huyo ni mwingine. Okay ni pastor. Wewe una get keep back pastor. Alikuwa anasema una get keep pastor. Ati pastor mwingine. Usiseme pastor wenyu. Harrison Nganga. Okay Harrison Nganga, si Nganga ule. Alikuwa anasema do you know kuna kitu ukifanya utawahi kuwa successful. But kuna kitu unafaa kufanya. So ukifanya pia kitu for 2 years. Mimi ushaiona wale content creator mlianzanga nao. Si mimi najua ule jirani yetu. Alafu anakuwa na machungu na hiyo story. It's 10, come on, find something else to do. Find something si else. Must ukue msanii. Si lazima ukue msanii. Na sasa okay, so that differentiate aje consistency. Wacha nikwambie they say if you start a business today unafaa kuipea 6 months ndio determine whether hii biashara unaifunga ama unaendelea nayo 6 months. 6 months. Mimi ningefanya content creation mwaka mzima. Ikose kujipa. Mimi when nirudi home nikiwa na mtoi niliambia mamangu. Which year was that? 2021. 2021 yeah. Nikaambia mamangu nipe mwezi moja. Hakuna vile naweza create 30 videos nikose kwenda viral. And that's what happened. Nikumaanisha that is what I'm supposed to do and I'm talented and I know. You get me nilifanya videos sijui for like a month. Na hiyo kitu. So niko like if you will always know. You will kama IGP kama una struggle achana tu nayo. Ukifanya hii podcast for 1 year achana tu nayo. Na bado iko na 13 views 2 days ago. Single podcast yangu iko na 200 views. Fanya something else. But what I know, ifanye for passion. But what I'm saying about consistency. Uta get depressed. Useme manze nimejitolea nimehaya nini nimehaya. Unajituma kwa vitu wrong. Kwa vitu wrong. So na consistency ni nini? Wacha nikwambie there's a thin line between consistency and wasting time. Yeah. You might be Sheri tuache kitu. Unajua tumefanya kitu for how many years? Unajua sasa hiyo unaenda right track. Kama tuko hapa ni kumaanisha but mimi nakuwa na kama tuko hapa this is a sign. You are heading to the right direction. This is a sign to be there if you ever needed a sign of God. Yeah. If you ever needed a sign. But one of the things yenye mimi najua weakness yangu kubwa akimubweka haraka. During COVID I was doing this. Sabaka ni hata sana kupigia simu. I used to travel from Nakuru to Nairobi every week during COVID because I had nilikuwa na hiyo kadi ya media. Na kuja napiga by the time naanza kurekodi nishapigia Avril after nimemaliza Naiboy and all that. Backup views ni hizo this podcast. This one hiyo ni during COVID. Alafu sasa nikaona wenzangu, wajua wenzangu wakina nani? Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon, wenzangu wakina Kevin Hart, wameenda break December. Nikafanya hiyo ujinga. Wewe surely. By the time nafika January tukurudi hata sina hiyo cycle ni nikawacha. Tena nikarudi tena. And I started doing DJs peke yake in big hotels. I did 3 episodes. You're a DJ. Then I was like you're a DJ. You know ni ukifanya kitu for so long. Problem yangu ni I don't might not be consistency. Unaweza fanya kitu for so long but now you don't have the wisdom to how now you can advertise ende huko nje. Kama una feel umeifanya for so long, uko na YouTube, uko na TikTok, unazipostingi.
tumeanza leo. Acha nikwambie you have also to enda na yes. yani you have to unaita mtu kama mimi you can collab with me unaweza zipost TikTok vitu kama hizo but now doing the same thing without itawaje kuifeed I'm just doing it for the sake of doing it. So for example tuseme nani uko pale YouTube with this podcast ni nani ataenda akusearch no one so you need to push it and use other social media platforms to push the YouTube nini hata mimi nikianza comedy YouTube watu wako wananiona sana sasa pale kwa TikTok nikifanya kitu naandika pale for full video unamwekea 1 minute unasema full video on YouTube you get so because now, YouTube you know what's happening hard. You know what's happening on another YouTube channel podcast ish inafanya na my friend we get 500k easy 1 point something in TikTok easy hasa hawa watu TikTok na Instagram our snippet are doing very well hasa watu kupeleka YouTube kama kidogo snippets zinafanya vizuri usikue fala kama snippets zinafanya vizuri toke YouTube kama wewe no usinitumie ka example wewe ulitoka YouTube nisikumasi ati ni juu ya nikasirike ama hata sikuwa views ya fan wake hata nikipata mic let me tell you kuna tabia za kizaora tu website a plan is nothing without a strategy a plan is nothing without a strategy God akikupea plan please do not wake up from those knees kama hajakupea strategy because plan kila mtu ako nayo but the strategy that makes your plan to stand out and actually to work so this is the plan that you have watu wangapi wanafanya podcast even in this room mimi my show is Top coming 5. Tomorrow my video is dropping on Tuesday guys please subscribe to my YouTube channel inaitwa Naomi 200 they matter itaenda my name is Naomi Kuria on YouTube I'm coming back with crazy content please you cannot afford to miss that hiyo kwanza Mitch ni kali haya so listen kwa nini uliacha kufanya YouTube sikuwa nimewacha I took a sabbatical break did you hear that hiyo jina tutauliza hata utumia majina za kututisha hapa unajua sasa before we do are we ready for the have ever tuko na have ever after malize the reason why I quit YouTube for a minute kwa sababu nili notice content yangu ilikuanga at most 5 minutes ikienda sana 6 so sisi tukifanya YouTube siku za COVID YouTube was nice yani YouTube was really and ilikuwa natulipa fiti sana sana nikisema sana I mean sana so with the evolution that has come na watu wa hi guys Just Vibes by the you need to check out her podcast to Just Vibes wakaanza kuintroduce longer content and content ya lifestyle yenye in many ways watu wako interested sana nayo sasa sisi content yetu ya comedy ikakuwa space yake ni place ka TikTok nini Instagram and all that I might be wrong no you're absolutely 100% right this was my analysis so I was like if I really want to make money kama kawaida on this YouTube I have to come up with something else kwa sababu comedy ya 4 minutes haitanipea kitu nataka I will be nitafurahisha mafans wangu which is the goal at the end of the day but I also need something in my pocket so this is what I did I was like mimi sitaweza kufanya hi guys so leo nataka kuchemsha maragwe because I choose my life to be private that vibaya nikakuchemsha maragwe no like I mean by that I mean wale watu wenye they want to update you on their life nilionua kiti mpya nimetandika kitanda leo nimekona bed I don't want to show people that side of my life just a choice I've made see that is something is wrong with that so I was like I have to pause and to understand what next now you also need to go with the wave usisemange mimi bado na watching TV toka kwa TV let me ask you why are people doing podcast size wengi juu watu wanaenda na wave it's all about kitu inakula saa hii inakuanga hivyo maybe in a few years kitu ingine itatokea na kila mtu atakimbilia whatever is going on no but also think a lot of people right now want to listen watu wanataka tu kuna mashida mingi sana watu wametoka kwa activities and they are in their gadgets so unapata mtu amenona kuna kilo 400 badala atoke akatembea Karura akotu hapo na remote hadi imejaa mafuta paka mtu mwingine alikuwa ananiambia sasa YouTube hakuna kitu ya kuwatch amewatch it's a good thing and a bad thing it's a good thing for us kwa sababu sisi tuna benefit kama creators but what do you mean umeka kwa nyumba whole day watching ni possible also kuna time hii trend ya couples ilikuwa imekuja sana unapata kila mahali ni couples paka couples wako 19 years
wacha nikuulize alafu kuna hiyo outbreak ya couples vienyeji hiyo swali nilikuwa nataka kuuliza kwa sababu kuna mtu alikuwa kwa hapa nikamuuliza maswali kama hayo. Sitasema rafiki yangu anaitwa Steve Massage. Nilikuwa mzaje hii story ya couple inawakigi, akaniambia wewe inawaka. Wewe si uleta couple wako uone kai inawaka. Si uanze couple. Unauliza watu wengine. Sababu hawa yao ilikuwa inawaka. Sasa family content inawakingi sana because of brands. But there's a part of watu wanapenda la matraya. Alafu wanapenda kujua wanapenda kujua Morin ataona dust. Tuna watch paka ile sipo atasema we are broken up. So wanaifollow sana. Kule TikTok watu ni handkerchief tu ya kupanguza vumbi. Okay. And then people want to judge so much. So they want to know. Do you think that so unamaanisha nini kuhusu viewers? Unamaanisha viewers wana follow couple content necessarily pia wanagojea ending yake. And na wengine hawapendi hivyo. So unajua wengine wana fake huko kwa couples. They are not generally like wow Naomi so nini amepata mtu. Kuna wenye watasema 100 I would wish in 100k views 5,000 peke yake ndio wako genuinely. Wengine wako like ona venye wewe unaangi vitu zina trend za couples uko like mbona yani kama ile for example nitasema tu hapa ile Kenyan Prince akimuita Kinembe like like unapata trend kila mtu anaongea but utapata couples tu wanatusiananga hizo vitu like ni kutusia zingine hata huyu alikuwa na joke bwanako alikutusia ukweli kama kupoint na sigara na kama ule wa nini ruse ule aweiti like there are things you joke with your partner and it's true there are things you joke ni venye hiyo ilikuwa kwa kamera na juu mko jealous of ako kadem na hiyo live same like mbona amuite hivyo mbona wewe mwenyewe ulichapwa jana hata wacha hivyo ulichapwa jana uko na black eye ukisema fai kumuita Kinembe so mbona amuita Kinembe mbona that is I can't believe I said that name cut hapo mweke T so I feel like people they are watching wengine wana watch na a lot of jealousy wengine wana watch like mbona anapendwa hivyo fai kuwa anapendwa hivyo mimi sipendwi hivyo mbona yeye apendwe hivyo so they are going to look at so many mistakes. All of Kenyans are very opinionated very niulize nikwambie mwanangu utafanya tu video yako vizuri umepika chai na viazi anakuambia sasa mbona tumeiya kikombe mimi napenda hivyo by the way mimi chai na viazi hiyo donjo mbaya sana you are Kuria of course next time jaribu weke chumvi. I'm like you unaweza fanya hiyo fanya I'm inviting you to see what I like not for you to tell me what I should do if by then when I need opinion naambianga watu please tell me what you think about this recipe. So unasema kama video tujasema what do you think guys usiniambie what do you think mimi sina nilikuwa nimeanza kupost nikienda church no ujaacha lakini umeacha leo because of people. Asante sana kwa kuleta hiyo topic. Kuna swali nilikuwa nayo. Mimi najiulizaga swali kwa nyumba peke yangu, lakini asante niko ni explain kwa nini it's okay kupost ukiwa dunda. It's very okay kuonyeshana lifestyle fulani huko na baba wa mtu. It's very okay ukipost hizo vitu. Why is it now all of a sudden ukipost ukiwa chat sana show off? Do you think you for me na feel why do people feel like now you're not supposed to post ukiwa kanisa? Juu kila mtu yuko kanisa anataka kuona kila mtu anataka kuona mwingine akifail tuenda kunywe pombe that's what utapata video ya pombe watu wanapenda huyo wa pombe wanampenda cause si wote tunakunywa pombe but ukianza umeanza kuwa successful umeanza kwenda kwa God and they don't like that I think Kenyans celebrate downfall na sin unaona kama venye mimi for example kitu inihapenia kama for example nilibiwa shop hiyo itatrend Kenya mzima but nimenunua gari hiyo itaenda tu kidogo so I feel like watu tu wanapenda kwambia una show off kwani anaonyesha gari yake mbona unaenda kanisa ona amevalisha mtoto stokini ya white off kama ningekuwa nimeenda nimevaa vibaya kwenda kunywa pombe wako zile za go girl slay tunaenda kwa shetani si wote unaniambiaje unatuacha unaenda kanisa but even the Bible says narrow is the path that leads to heaven narrow is the path that leads to life and few find it actually from the beginning it is predestined that very few people will find this way so a lot of people wanakuanga in the wide path that leads to destruction and very few people who are in the narrow path and I tell you this path is narrow see I'm walking that path it is as narrow hata uwezi tembea hivi straight unatembeanga hivi kando literally because there are a lot of things that you cannot uwezi manage nazo kwa hii safari ya salvation so
because a lot of people are not in this side, the only thing they can do, if they cannot join you, they beat you. Yeah. So it's basically like that. And statistics are there from the Bible. Few people are in this part. So watu wengi wako in the other side, and the only thing they can do is to beat you. Is there anything like gatekeeping any content? Ama copying content? Kenya. Hakuna content unique. Hakuna content unique if you are kama una but kuna ile una copy paste ya ukweli tu inaonekana tumecopy paste ya ukweli. Kama kuna, you see, I know for sure what you're saying, I understand. There are people who kama kuna mtu nilinotice ana copy kwa TikTok. Anasema watu wamenitumia good morning. Like, no, another character I play. Ya jirani kusumbua na mtu hivyo. And watu wamenitumia sana, I'm like, "Huyu amekukopi ni." I'm like, hiyo sasa una handle aje? It's not for me to handle. That's you. We fanya mambo yako. So unaacha tu iende. Mimi nasema guys, space ni kila mtu akona mimi Kenya niko nayo. But wewe mtu aje still idea yako na akaenda nao na ikaenda. What pains me, na akajulikana for it. What pains me, where idea Chukua vile uta execute ni kama tuanze niko na kampuni ya kutengeneza soda. Mimi nitengeneze Coca-Cola, utengeneze Pepsi. You get me? Your execution, your plan, your whatever ni different sana. So where uni affect. What pains me ni unichukue Pepsi ni brand kama Coca-Cola. Nimechukua effort yako na kila kitu. So kitu shainiuma sana na blogger mwingine, na nakwambia nilimconfront, nilishaina yeye. Nimepost content, nilikuwa na posting different Facebook asubuhi, TikTok usiku. So nimepost Facebook, ameiba, amepost TikTok, ameshine nayo, imepata views. Nimwambia wewe. Wacha hata nisinge maneno mingi, unafaa kudelete your video sahi. So that what pains me. Umechukua credit zangu, effort yangu, umeifanya nothing. But idea, wewe fanya mambo yako. Also siku hizi TikTok umeja, utapata kama for example nimefanya episode na imeenda sana, utapata iko na a lot of views kwa TikTok more than even my YouTube channel. Because watu wameikata, so tunaenda YouTube kudu. Wameshaona parts zote. Napata tu na a different part iko na 20k likes, and I'm like, "Woi, nikiangalia pale YouTube nasema, wow. So you unakubali tu. Unakutadu. Also they are pushing that content. They push ni vile. Trevor alisema TikTok imekuja kuwa content creator. Do you think ni kweli? Yes, in some sort of kuwa content creation. Yeah. Naweza sema. So reasoning yake ilikuwa actually ilikuwa kwa sema issue yenye niko, somebody just take this part yenye nimesema hiki tu na yake TikTok na yake ingine interesting. Yake tu katatu. And that's it. I don't need to come and watch now a whole 1 hour. Like hakuna tsa I have to stream. Already nimewatch your content. The beats nimeona. Kama ile Kaswende niliona yote tu TikTok tu. Kaswende aje? Kunayo. I feel like TikTok iko na advantage na disadvantage ya venye sasa tumesema wenye tunaafektiwa YouTube. And also disadvantage nyingine imeonyesha kila mtu anaweza kuwa content creator. No, kila mtu. Everyone wakes up nini. Kwanza kuna nyingine inanibamba saa hizi tu inanibamba. Umeona wale vijana wa hii nimeipenda. Unaona wale wa hii nimeipenda. Kazi yao ni kuangalia mape kuna nini harusi wanaenda kula huko wanachukua video. Like ni interesting the way najipata nikiona ni interest, and then the camera is just everything is just wanaifanya tu hivyo. Then wewe maybe utaenda you break down content yako. There's a way you do it. I feel like also that's why hata hatuna do. Juu kila mtu amekuwa content creator, kila mtu ako na views. Sema hatuna do, tunasema nini? Tuko na pesa. I'm just saying unapata mtu tu anafanya challenges. Mimi nimevaa manguo, nimesweat, nimekuwekea full video, ama full content creator. Kuna yaruka fence. I'm a full brand. Like I know what I'm doing, as I say, this is what I do, na mimi ni brand. Utapata mtu tu ufanya challenges, amepewa an advert na mtu mkubwa sana na imepata views, but niko like what say generation high reward effort at any given point. In a reward hapa kuna kuwork hard hapa. So difference sisi mimi personally mimi nikianza comedy hakukuanga na TikTok. So wacha nikwambie, we worked blood and sweat to make sure that you build a brand. Tukona posting every day on YouTube, every day. Now here comes TikTokers.
we love you guys. Akiwa inajua na kiamua. We love you guys. Tunaanalyze niliambiwa mimi si celeb mimi ni TikTok. Now here comes TikTok. But there's reason kwa ukiambiwa TikTok is bad than being bad. It is bad because business ya TikTok ni kwenda live, kufanya kudance, kufanya challenge. Ni sawa guys, where do you? So shida inaingilianga hapa, we are sharing the same industry, the same clients, the same interests. And you see when the supply inakuwa mingi, demand inananga chini. So utapata mimi niko na worth yangu ile ya manze kitu nimebuild sana. So mi client kama unipei 200, yes. Manzi sitaweza. Hey, kuna mtu anapewa 2k hapo anapiga. Na akona views hata kukushinda. Ashachukua 20. Na anaipiga. So client anashangaa. Ni unasema wewe. Unanipea ndio ule demo ananipea. Ama hata less. Ama less. Mbona wewe unataka kuchukua 200k na anachukua 20,000? I work for a certain company nafanyaga kazi ya marketing. So I was breaking down and I looked for my friends. Steve I think was part of it. Nikatumia rate card ya Steve Massage, nikatumia mabesi wangu kadhaa nini, they were charging like mwingine 200k to 50 and all that. Mdosi wangu ndo akaniambia 250 acha nitumie nyingine. So the guy has 2 million followers on TikTok. Akasema hii tunaipiga tu hii video haraka na 20k pale moto. Sasa unaanza kuexplain aje mtu wewe kazi yako wewe ni agent unafanyia watu wewe hiyo ndo kazi yako. Unaanza kuexplain aje mtu but you know Naomi will give you value. You know Naomi anakwambia bro numbers don't lie. But acha nikwambie kitu and I think corporates wanafawala hivi. See there's a difference between because your conversion iko the same pia. The same. Kuna unaona mtu mwenye amekona kama Morin ama mimi we have a brand. This is who we are, this is the content we create. We have not gained crowds. Atule mtu anakufollow tu. Mko na consumers. We have a community. We have a community. And watu wenyewe nikikwambia by the way nilikuwa kwa show ya Emos and then muone wako they are my people that they will go there. Nikiwaambia tunauza shamba hapa Kangudo Road, they will trust you. They will trust you because they are not masses. See ghost, see wale tu wamekufollow because wamekuona. Is a community that you have built over time. Una get? So clients ataona mwenye kuna 2 million followers, wewe uko na followers wako 100k, but highly at this people where conversion is. Hapa ndio conversion iko because wale 2 million hata mwingine kuna mtu hawezi nunua kitu because of your 2 million iko like wewe hapana, let me trust. So I think, and I have seen it even in my brand, there's a lot of believability and trust that comes with small community when you wanna grow gradually because they trust you, not because umehype umeonesha na kitovu kwa sababu napenda hiyo kitovu sana. Sasa kitovu surely. So when you introduce yourself with what you do and people know you for what you do and they love and they trust you for that, it's easy to influence them. Very easy to influence and them. Also unapata huyu mwenye akona 2 million haja yani amegrow in a month hiyo 2 million but that's why ana charge 20k juu hata hajui value yake hajui value yake ako like 20k nifanye nini later, but unapata sisi we have struggled so tunaona kama ufiki by this start. Mwingine alikuwa ananiambia ati anataka kulipa ati thou niende live TikTok. And also brands pia anyway but kuna brands zina understand your worth na your value. So mimi mwenyewe kuna brand ukiadvertise I'm like umse alifika bei na kuna mtu akiadvertise a certain brand I'm like it's worth it, but because of maybe kuna brand like for instance kuna mtu akwa ananiambia ati nipeane sijui outfits sijui watu wana dance TikTok sijui niwape outfit yangu wa dance ati ni market nikamwambia bana acha nivae. Another thing naona kama kuna mtu anasema hii unapeanaga bure kana ni amevaa. Unajua pia kuna watu wasimamia hiyo brand, kuna hiyo following TikTok and all that, but kuna mtu hata akiona hiyo product na yeye anaidevalue. For sure. You understand? And a lot of people don't understand that logic. Wanaangalia hizi numbers, but mimi kuna mtu hata akiweza vaa brand fulani I'm like hey brand kuna tunapeana vitu free ama nini endelea, but kuna mtu akivaa una feel hata hiyo value. Una feel like it makes sense. Nataka kusema also the reason why by the way unapata squeeze kila mtu anapewa job now it's those agents. Unapata mtu mkubwa wa hizi brands kubwa anajua mimi if I want to influence nitaendea these content creators. But sasa the agency wamekuja wanaongea na hii brand for example ni hii brand yako na nataka Naomi nitakuja nikwambia hapana
wewe unataka Naomi because agents wana call shots sana hapana kuna mwingine wako na views nini unapata ameitisha watakulipa 100k na anampea 20k you get wanakulia hiyo do so unapata hii brand imepea huyu kweli kumbe it's not the brand, it's not you ni agency so we just stick with our values. We stick to na value. Acha nikwambie you will never go wrong. Hautakula sana but utakula for long. Yeah. Enough respect. Ladies and gentlemen, this is Emos O'clock reporting live and direct, and of course I go by the name Emos Njoroge. Today or tonight, depending with where you're watching us from, I was joined by Naomi Kuria and of course Morin the Actress. Follow on YouTube, Instagram, kwa kila mahali. YouTube channel konazo sita. Mbili. Gani. I have the comedy one, Morin Actress, and now the other one, Morin Actress Lifestyle, is just my lifestyle. So upon your bado kuna Just Vibe podcast. Naomi Kuria, unarudi na podcast ama unarudi na content yako ama comedy? Yeah guys, tune in. Hii episode inaenda hewani lini? Shaenda hewani ni wewe tu unamaliza maneno yako. Tuko tuna fly. Iko hewani. So guys, my name is Naomi Kuria. I am a comedian, content creator, a commercial model, and I create content on Instagram, TikTok, and YouTube and Facebook. I'm coming back with a bang on YouTube, guys. Please subscribe to my YouTube channel if you haven't. We are ready to welcome you guys, our visitors, and fresh new content is dropping there on Tuesday. Tuesday itakuwa tarehe ngapi? Niyo Tuesday jina drop here ndio ina drop. Nice. So please guys come through tujibambe. Naomi Kuria on YouTube. Naomi Kuria on YouTube. Yeah. Instagram pia the same. Naomi_Kuria Instagram. Niwe andika Naomi Kuria wewe utanikosa. Niliwapata wako kadhaa. Yeah, but I stand out. Mimi na Naomi Campbell. Yeah. Una stand out. Yeah, we stand out. Wewe kwa hivyo wewe na Watchman mko na a lot in common. Please. Nikuulize watu chana jaba si ando the real goat. Cheki. Wewe nisaidie nini? Hiyo ni kale tu ni venye wezi appreciate local talent. Unajua utake ku appreciate local talent. Share tufanye hapa ever tumalize. Appreciate. Kuna utamaliza? Sikuwa fanya hapa ever. Yo ninjas, welcome back to the podcast issue. Welcome back to Emos O'clock. Your host Emos Njoroge, and this segment is all about however. And please say the truth. On a normal day me participate kwa hii kitu, lakini sasa ni nyinyi peke yake. The truth. Woman of God. Yeah, the please. Truth. Women of God, please. Women of God. Una get keep pastor. Una keep mchungaji. Yeah. Sasa nini? Never have I ever claimed I was 5 minutes away when I hadn't left yet. Kamera yenyu ndio ile pale. Never have I ever claimed. Wacha kushinda ukirudia swali you have all the time everywhere. It comes. Sinikumbushe. Bado leo tu ndio keep time. Okay. Yeah. Never have I ever taken a break from social media that lasted less than 48 hours. Or take break like I have never. You have. You have ever taken a break? I don't. It's not a break. Ni staki kuingia online, not even for na tea break or something. Me have never. So I have never. Never have I ever participated in a one night stand. Kai. Mwadhani wako. Is it a one night stand? No. Hey, wait, have or have not? It is what it is. Is it? What the hell? Is it a one night stand? Ni one night stand. It's one night stand. Is it a one night stand if you have been talking with this person for a long time? No. So it's not. I have never. One night stand means you met him. Now you smashed on that particular day. So no, tulikuwa tunajuana. I've never. Hey. You have, of course. At of course, stop judging. At of course. But it's a safe space by the way. I'm sorry. It is safe space. Hey, my lord. Never have I ever sent a risky text and later ended up regretting. Udaituma nini text ipa regretting wewe. Naomi knows better. I don't know. Ask Naomi. Yeah. No, I'm very. Yeah. She's very mindful of what she's saying and when. Yeah, and also nipe your vibe. Send it. I send it back. See it. Yeah. So. Analetanga when I bring. Inajua jibu kwa sababu mimi natumika leo. Never have I ever gone to a date just for the food, for free food. Hiyo na umepiga. I've never. Okay, me thought ni run like ladies kutu hivyo to like
we are For free different. food. Women of God. I take myself for Listen, dates to eat. like sa umeenda tu kutana na mtu Those honestly are for broke girls. Yeah, Have we you have met our us? money. You have not. Free food. just for information simi niliandika hizi vitu just for Free information food. ni sheria aliandika Kwani ya pesa ngapi? 2,000 Piga surely. quote. Kwani pesa ngapi? 2,000 itoke kwa nyumba. 2,000 surely sini hata nitishia glove surely. Zaki. na kwani mnaongeaje ni next. swali zimeandikwa na mwenzenyu Actually mwenye ameandika kwani anatuona aje? wewe unaona aje Unatuona aje? oh ChatGPT Acha ChatGPT. Sasa okay ChatGPT naona aje unajua ni wakwako so wanajua Ni you wewe hang out anajua with vitu broke zenye girls. unamuonesha na hapo. mtu antukania producer unasema ChatGPT baada ya ChatGPT sina kujibu kulingana na tabia Na zako consequences. Na sasa Wewe ameona huyu umeenda ako na dates. broke girls. wewe unakaa na broke girls wewe. Have you met Naomi Have you met me? Have you met Hey. us? by the way honestly could have amekuwa general done sana na hizo better. maswali Haya tuendelee, we are sorry. anyway Ah. huyu kujui anakuonaga anyway never have I ever had a relationship to boost my Your what? to boost what like presence Online. oh never have I ever had a relationship to boost my online presence Na kama you are about to. hey So utasema I have. Wacha maneno mingi inua kadi. No, I have never, but I'm about to. you have never I have never. you have I've never dated online. Have you ever seen my man? we don't care kama ni online ama nini Where? Relationship si lazima ikuwe kudate. eh Si lazima ikuwe kudate. Yeah, I have. na siweke I have kwa kamera I have. wewe mkifunguliano kwa You have gift never? huko. I have never. na watu wa massage anyway continuing Hii podcast itakuja ku make sense in future. Future inafanya nini leo? What is future doing? unasema in tuko this na podcast? maswali za future never have I ever indulged in threesomes Come on now. so umesema producer do better You have never? I have never. Why? Have you ever? Duh. na su point huko No, I've never. Have you? Wewe mbona huna yako? Kwa nini kwa the ndio umefungua hapo mdomo unaanza kunipea idea You have ever had a threesome? You have ever had a threesome? a couple of times What do you expand your point next? I thought you Kwani were wewe? different. I thought you still. see I'm different that's why I mean indulge kwa such activities not everyone can Next. but it was a mistake I regret it to date You You regret don't. mistake unafanya mara A couple. saba. Tumesema A couple of when times. a couple it's ni more mara than two. mbili More than two is a It's a pattern. so you guys are you judging me Yes. Wala tunasemanga ati ni noted pregnancy ulienda round 7. How was it unwanted? cause alikuwa anadhania msiata withdraw 7 rounds unwanted. so unasema Morin alienda round ngapi Morin It's again. not personal. It's not personal. Ai, okay, we are sorry. Yeah. Next question. Funny. tunasema round 7 si mistake How? okay never have I ever drunk texts Ooh. Queen. I am the queen of Wewe kwanza unafanyanga vitu risky sana. Kai. Uko wapi? Naomi I have Yeah. na kwani unazingizia mwenzako nikaa wewe hujaweka I have Zangu si gross. Yeah. talk to me It was mutual. I also don't like drunk You know text. what you did to me. Next. niko nataka kuko deep never have I ever been a mpango wa kando But they hatukuwa tufike hapo guys. cheki hiyo ndio ya mwisho never have I ever kwanza ameandika na kizungu vizuri never have I ever been a side chick Ati hiyo gezini guys. Yes. Hiyo tunaachia. Kunanga swali moja ya kuachia watu wa gez. kwa nini hiyo umekataa ku Jua kuna haja ninue akuyatainua ikae ati am special. ungeinua gani tuasimu ungeinua ungeinua gani Hakuna haja ati tuasimu ungeinua gani Naomi ungeinua gani hakuna haja ikae No, ati si ati ni Naomi ukweli, is but now ungeinua ati gani? no. We are closing to No, you gave it a bo. Jibu tu hiyo swali. We owe these people answers. thank you wewe never have I ever been a side chick
Have I ever? Side chick ni fit. Mpango wa kando is giving Waluya stuff huko. Side chick inua tu. Acha tuweke ikiwa teaser. Nito teaser. Mwinulie. Kwa nani? Mimi. We. Side chick ni kumaanisha the guy is dating. The guy is married. The guy is married. So unajishtua. So guys, we are come to the end of this so ni service ndio. Married guy. Married. Naomi knows better. Yeah, guys, take it from me. Guys, knows zote mbili. No, where? She has. How? Where? Una shout, kwa nini shout? Mbona na shout sana? Kwa nini shout? Mbona na shout sana because she anajaribu ku create a narrative that it does not exist. She has. No, I have never, guys. Shoko new. Morin. Morin. Acha nikwambie we are women of God. We are changed. Tusha change. Me personally niliokoka. Hiyo ni past yako Morin. Hiyo ni past. No, guys, I've never. Honestly, I've never. You have. He was partially married basi. Ama unajua ukubali ama niongee. Kwalia ni gwaria. Kubali ama niongee. Ile hujakubali. What are you saying? Wewe kwanza ulikuwa lakini uko umekubali kuwa demu yake. Come on, you end the interview. Kukua demu ya mtu si ni kuduna yeye. So aliduna yeye. Sikudu. Wallahi sikudu. So nataka kuangushia microphone. Yeah, let's leave that. I'm going to answer that on my YouTube channel. Yes, but anyway, no, guys, I've never. She's in a serious relationship, so that side of hiyo swali inaweza compromise her relationship. So but hiyo ni kitambo. That's why nimemjibia, si amesema. I've never. But congratulations for that. For what? For being a side chick. I'm proud of you. Ladies and gentlemen, Morin the actress and Naomi Kuria, Emos O'clock, thank you very much for viewing. Make sure you subscribe and turn on the notification bell. And uwezi tuuliza kama ushaiombea kiwete akapona. It have to be sexual. Never have I ever prayed for a cripple. I have. Akapona. Ai mgani? Mgani wewe kipindi. Unaweza kuwa umeomba bata kupona. No, alipona for sure. Unaona sasa vitu za God zinafanya mnacheka hapa, lakini ujinga za ujinga za hizo mavitu za zako zinawabamba sana. Be ashamed. Uliza story. Never have I ever. Uliza vitu kama never have I ever voted. I have. Are you going to vote in 2020? Are you going to vote for Yes. Right now we are voting. Unaona maswali unapaswa kuandika ni never have I ever hated on a comment ya mtu. I have. Very educative, very engaging, very demure. Vitu mbona tunashinda tukifanya vitu za sex guys. Let's be mature. So there's something about LGBT and nani? Angusha microphone sababu you are dance ndio. How does threesome work? Naomi kuja ujibu swali. How was it, my brother? Si kuja ujibu swali. How was it? How was the threesome? It was nice, but I regret they took advantage of me. Because it was too much, No, threesome one of the lady must be a little bit by. Ndio kusaidia vitu mbili tatu. But kama mwezangi na mwanamke mmoja, how nani wezagi? Una deal na kina nani? Emos Njoroge ninja ni ya nini? Ushajiuliza ni ya nini? Wadhani ya we are out. Hi guys, my name is Morin Actress and guess what? Niko kwa podcast ya Emos and Njoroge. Guys, subscribe to this YouTube channel. Mwah. Hi guys, my name is Naomi Kuria and I am here at Emos Njoroge's podcast. I'm having a great time. Make sure that you subscribe to this YouTube channel. Always comment and hit that notification bell so that whenever he posts, you get notified. Mwah, much love. Imetoka. Wewe tumaliza show. Focus. Unataka ini ya kunitoa shamba. Twende ukatubaie el Cheki sapa. ini ya kunitoa shamba. Ni joke. Wewe cheka. Unataka kubaio nini? Unatubaia nini? Hi Siri. Ndio uone kama utacheka. Hey Siri. Sasa uko huko hi Siri kila mahali. Hivi ndio unapeaga mtu roho yako na sahau. Siri hata ameiweka kama Siri. You know I'm going through a lot, you're going through a lot. Asanteni sana. You're so welcome to us.